Welcome to my YouTube channel, Share a Coding Experience. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രയർ ടു ജാവ എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ജെൻറിക്സിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ list is equal to list of numbers. Okay, list. Okay. In a list of numbers, let's add 10 three numbers added. Then int chart is equal to list of numbers dot get. Okay, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സോ നമ്മൾ ഗെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ സി the value this function going to return is an object, not an integer. Okay, നമുക്ക് compilation issue കാണും. Java compiler അപ്പം തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ list of numbers dot get of 1. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് compilation issue കാണാം. Why? Because the plus operator is only for a numerical, not for the objects or any other data types, right? Only for adding and subtracting new numbers. Okay, so നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to typecast it. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? You have to do this typecasting. Right? അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് കമ്പൈൽ ആവും. Okay, so let me do this one for the. Okay, so this is 2. So now sort total shows code compile ആവും, execute ചെയ്ത് we got this, right? Everything is fine. What if someone put a okay, let's start this one. See, the code is abnormally terminated, right? Why? Because there is a നമ്മൾ 30 dot ആണ് ഇട്ടത്. Okay, why 30 dot problem? It's a numeric, right? Or even if you എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡോട്ടിന് പകരം നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റലി ഒരു 30 ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയായാലും ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. സോ ദർ ഇസ് എ ജാവ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം we got the there is no compilation issue, but we got an execution issue, and then abnormally terminated. So let's see what's the problem. Okay, that's exception. General exception ആയിട്ടാണ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ എക്സാക്ട് എക്സെപ്ഷൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു ഗൈസ്. ബട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം. സി what it says, there is an exception at line number 18. A double cannot be cast to integer. That is, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിനെ ഡബിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ആയത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. സോ ദർ ഇസ് എ ക്ലാസ്. സി ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു കമ്പൈലേഷൻ ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് പ്രയർ ടു ജാവ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഇതിന് ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് സംഭവിക്കും. അതിന് കോഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസും ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു റിയൽ ടൈം ഇഷ്യൂ. ഐ മീൻ റിയൽ ടൈമിൽ കോഡ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് വാലിഡ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക് എഡിഷൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിക് എഡിഷൻ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബൈ കോഡ് റിവ്യൂ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഡൈനാമിക്കലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഡൈനാമിക് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റലി സംഭവിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ആക്ച്വലി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സിക്യൂഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് അത് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡ് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനിലായിരിക്കും ഇഷ്യൂസ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ജാവ 5 എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു compile time safety introduce ചെയ്യാം. maybe by introducing generics. Okay, you will get a compile time safety. Okay, compile time type safety നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുകയാണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് അത് ടൈപ്പ് സേഫ്റ്റി ആണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ജാവ 5 അവർ എന്താ ചെയ്താൽ വെച്ചാൽ ദ ഹോൾ കളക്ഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് വാസ് റീറിട്ടൺ using generics actually. So
let's say if I put an integer here, I can say that what type of value we are planning to, I mean, what type of value we are going to store in this particular list, right? A list of numbers. We said we want to store an integer. So see the compilation issue, line number 14 compilation issue. And then it doesn't compile it because we double allow add. So you have to remove that out. So it doesn't mean that it prevents all the problems, okay? But it tries to, at up to some extent, അത് നമുക്ക് എന്ത് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറെ എന്താ വെച്ചാൽ ബൈ സേയിങ് ദിസ് ബൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജർ, സോ ഇറ്റ്സ് അവർ നോസ് ഓക്കെ ദ ഓൾ വാല്യൂസ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഡു വിത്ത് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന പാടും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് യു ഗോട്ട് ദ ടോട്ടൽ. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ ഈ ഒരു കമ്പൈൽ ടൈം സേഫ്റ്റി ഇതിപ്പം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ കളക്ഷൻ, ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പാരൻറ്റ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പം ജെൻട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് സേഫ്റ്റി കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ മാക്സിമം നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക കോഡിൻ്റെ ഈ റീയൂസബിൾ കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടൈപ്പ് സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആസ് എ സെഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് അപ് ടു എ സർട്ടൺ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇറ്റ് റിസോൾവ്സ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ.